இப்போ aphasia பற்றி பார்க்கலாம். Aphasia is a disorder of language. So there is an inability to either understand the language or to communicate using a language. இப்போ என்னன்னு பார்த்துட்டோம்னா we have to know the basic anatomy, and this is the frontal lobe, and in the inferior frontal gyrus we have the Brocas area, which is also called as the motor area. And this is the temporal lobe. In the superior temporal lobe we have the Wernicke's area, which is also the sensory area. So இது இல்லாமல் we have other areas. The green color denoted இருக்கு, it is the transcortical motor area, and the yellow color denoted இருக்கு, it is the transcortical sensory area. இது இல்லாமல் we also have some fibers which is connecting the Wernicke's area to the Brocas area, which is called as the arcuate fasciculus. So Brocas area ஓட broadband area என்னன்னு பார்த்துட்டோம்னா it is the 44-45, and Wernicke's area பார்த்தோம்னா it is the area 22. So Wernicke'sலேருந்து Brocasக்கு there is the arcuate fasciculus. So direction important, it goes from Wernicke's to Brocas. So coding. In the video full we are going to use some kind of a codes for easy understanding. So R அப்படின்னா repetition. When the patient is able to repeat what you are telling அப்படின்னா it is repetition. When the patient is able to understand, it is known as comprehension, denoted by letter C. ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டால் சரளமாக பேச முடியுது, வேர்ட்ஸை வந்து கண்டினியூஸாக பேச முடியுது அப்படின்னா it is fluency, denoted by F. When any of a function is defective, we are going to use letter I, which means impaired. When the function is normal, we are going to use N. ஸோ டோட்டலாக பார்த்துக்கிட்டோம்னா we have 8 types of aphasia. இந்த 8 types of aphasia there is one thing common. என்னன்னு பார்த்தோம்னா that is the naming. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்து இது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் when the patient is able to understand what is that, and when the patient is able to tell what is that, it is called as naming. And எல்லா aphasia-லும் naming is impaired. இதுதான் காமன். ஸோ when the question says the patient is having naming impaired அப்படின்னா there is some aphasia. So how are we going to differentiate all these aphasia அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we can differentiate using comprehension, repetition and fluency. ஸோ இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு we are going to use a schematic representation of the anatomy. ஸோ அது ஈஸியாக நம்ம differentiate பண்ணலாம். இது என்னென்ன இருக்குது? Wernicke's area or the sensory area, Brocas area or the motor area. Brocas area is connected with the motor speech association area. இந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து நம்ம transcortical motor fibers சொல்லலாம். Likewise Wernicke's area is connected with the sensory speech association area. ஸோ இந்த ஃபைபர்ஸ் நம்ம வந்து transcortical sensory fibers அப்படின்னு சொல்லலாம். இது இல்லாமல் Wernicke'sலேருந்து Brocasக்கு டைரெக்டாக கனெக்ஷன் வருது, இட் இஸ் தி arcuate fasciculus. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது இல்லாமல் there is also a transcortical fibers connection. நம்ம இப்போ ரெப்படிஷன் பற்றி பார்க்கலாம். ரெப்படிஷனுக்கு we require these 3 things, that is the Wernicke's area, arcuate fasciculus and Brocas area. ஸோ இந்த ஏரியாவில் if there is a lesion, it is going to cause impairment of repetition. Next, fluency. So fluency we require the Brocas area and also the motor speech association area. So when there is a defect in this area, there is going to be a defect in the fluency. அதே மாதிரி for comprehension we require 2 areas, which are those are the Wernicke's area and the sensory speech association area. So when there is a lesion in this region, it is going to cause a defect in the comprehension. So let us see individual aphasias. So Brocas aphasia அப்படின்னா there is a defect in the Brocas area. So Brocas area போயிடுச்சு அப்படின்னா there is going to be impairment of both repetition and also fluency. So இது ரெண்டுமே போயிடும். So there is impairment of repetition, normal comprehension, impairment of fluency. Next, Wernicke's aphasia. Wernicke's aphasia na there is an impairment of there is a defect in the Wernicke's area. So அதில் என்ன ஆகுது, ரெப்படிஷனும் போயிடுது, காம்ப்ரிஹென்ஷனும் போயிடுது, only fluency is normal. So impaired repetition, impaired comprehension, and there is normal fluency. Next, conduction aphasia. Conduction aphasia na there is a lesion in the arcuate fasciculus. Arcuate fasciculusல ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ இது எந்த பார்த்து எஃபெக்ட் ஆகுது? ஒன்லி தி ரெப்படிஷன் இஸ் impaired, மீதி ரெண்டும் நார்மலாக இருக்குது. ஸோ there is impaired repetition, normal comprehension, fluency. நெக்ஸ்ட் வந்து transcortical motor aphasia. எங்கே லீஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் இந்த transcortical motor fibers. ஸோ இந்த இடம் மட்டும் தான் எஃபெக்ட் இருக்குது. ஸோ ரெப்படிஷன் பார்த்துவே நார்மலாக இருக்கா? நார்மலாக இருக்குது. இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் பார்த்து நார்மலாக இருக்கா? நார்மலாக இருக்குது. ஒன்லி த fluency is impaired. ஸோ fluency is impaired while the repetition comprehension is normal. நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க transcortical sensory aphasia. That is எங்கே லீஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் தி transcortical sensory fibers. ஸோ என்னென்ன pathways நார்மலாக இருக்குது? The repetition pathway is normal and the fluency pathway is normal. So there is only defect in the comprehension. So comprehension is impaired while the repetition fluency is normal. Next பார்த்தோம்னா isolation aphasia. The isolation aphasia we can also call as mixed transcortical aphasia. So இங்கே எங்கே lesion இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா there is a lesion in these fibers, that is the
transcortical motor fibers and the transcortical sensory fibers, and also the common transcortical fibers. So enna aguduna, there is lesion in all these three, which is going to cause impairment of comprehension and also fluency. Inge the repetition pathway is normal. So repetition mattum normal aanchina, it is called as the mixed transcortical aphasia or isolation aphasia. Idhula there is a characteristic finding, that is echolalia. echolalia என்னது, நம்ம சொல்ற வார்த்தை மறுபடியும் சொல்றாங்க அப்படின்னா ரெப்படேஷன் இஸ் பாசிட்டிவ். ரெப்படேஷன் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு வார்த்தையை சொன்னா the patients will repeat what you are telling. So அது மட்டும் இருக்குன்னா it's called as echolalia. So next வந்து global aphasia. Global என்ன அர்த்தம், there is a defect in all the repetition fluency and also comprehension. So எல்லாமே போயிடுச்சு. இது எந்த கண்டிஷன்ல வரலாம் அப்படின்னா, when there is a blockage or lesion in the left middle cerebral artery. இது போச்சுன்னா there is going to be blockage in the superior and also the inferior division of the middle cerebral artery. There is going to be impairment of all these components. So this is called as a global aphasia. Next we have the anomial aphasia. Anomial aphasia na, all these three things are normal, only naming is affected அப்படின்னா we call it as the anomic aphasia. Anomic aphasia பார்த்துக்கிட்டோம்னா it is called the minimal dysfunction syndrome. So causes of anomic aphasia பார்த்துக்கிட்டோம்னா it is head trauma, metabolic encephalopathy and Alzheimer's disease. Okay, let's have a look at this question. There's a 55-year-old male with a history of stroke involving the right upper and lower limb with weakness and sensory disturbance. So language assessment is done and there is non-fluent, labored and dysarthric, and the patient has good comprehension but agrammatic. So fluency, naming and repetition are impaired. What is the likely diagnosis? So naming na paathutomna, it is impaired in all the aphasia, so it is not going to differentiate them. So let us have a look at the fluency, repetition, comprehension. Comprehension எப்படி இருக்கு, it is normal. Fluency எப்படி இருக்கு, it is impaired. And repetition எப்படி இருக்கு, it is also impaired. So first repetition பாருங்க, repetition impaired ah? Yes, it is impaired. So the lesion is going to be somewhere involving the repetition pathway. Next வேற என்ன impairment இருக்கு, there is impairment of fluency. So fluency impairment ஆச்சுன்னா where there is going to be lesion, there is going to be lesion over here. So ரெண்டுத்துக்கு common என்ன, there is this Brocas area. So Brocas area is also called as the motor area. So the patient is having motor aphasia. This is how we have to approach the question. So this is all about aphasia. Thank you.